un empujón. ¿Cómo afrontan lo de este sábado con la oportunidad de sentenciar? The team's in very good spirits. Obviously, game one is very important to win in Valencia, but it's behind us. Game one doesn't matter. It's all about Saturday's approach and hopefully finishing off this series here in Boise. La verdad que el club el equipo está con muy buena mentalidad, fue muy grande, ganar allí nos ha dado un gran espaldarazo y lo que queremos es ganar aquí y finiquitar la serie. Hey Wade, ¿qué fue lo mejor que hizo el equipo en Valencia? ¿Lo que más te gustó y lo que menos? I thought we played a very good first half collectively, going up 8 points in the first half. I was happy with the way we defended in the fourth quarter. I think that was the thing that won us the game. Obviously, it's very tough with 8 seconds left to get a stop on defense, but it showed our character. On the road against, they had a timeout in that situation. They were able to draw up a play, and Rokas made a big stop, and Jason got a big rebound. So, but this game is behind us. The first game is over. We shouldn't talk about it too much. We'll watch the film today and tomorrow and get ready for game 2. That's all that matters. Bueno, la primera parte me gustó mucho, también como defendimos en la última jugada. Ahí demostramos nuestro carácter, sobre todo fuera de casa. Rokas hizo un gran trabajo en esa jugada, dio un paso adelante y luego el rebote de Jason también fue clave. Pero ese partido está acabado. Ahora nos tenemos que centrar en el siguiente, ver el vídeo y ponernos a tope para ese partido del sábado. Hola, ¿qué crees que va a ajustar Valencia del primero al segundo partido? I don't know. I don't know what they would do. I have a few opinions on what they might do in certain situations, but I'll keep that to myself right now. I think that my approach in that game will be similar, but I think they'll make a little bit of adjustments, but we'll see. I think the focus is more so on what we do. I think that we're up a game right now. Valencia's going to come out in the first half on Saturday and give us their best punch, and we got to give our best punch and continue to defend the ball. No sé, la verdad no sé lo que hará. Tengo varias opiniones al respecto, pero me las voy a guardar para mí. Creo que va a ser un partido similar, con pequeños ajustes. Pero creo que lo más importante es qué vamos a hacer nosotros. Creo que es muy importante cómo afrontamos el partido, la primera parte, y dar todo nuestro empuje y dejarlo todo en ese partido. Le pregunto por las bolas calientes, ¿no? Las de como el triple el otro día que anotó. Sabíamos, ¿no?, que es un jugador que nunca va a rehuir esa responsabilidad, que él supongo que le gusta todo esto. Well, the fact is that the ball was in my hands with the remaining seconds, and I shot an air ball. That's kind of how I'm leaving the game with my mentality. I'm well aware that I scored 4 or 5 big points to keep the team in the mix, but the team relies on me to take those last second shots, and I failed. But we defended. He's asking about the one before, the one you scored. Oh, well, that's not in my mind. The last one is in my mind. That gave the Valencia an opportunity to win the game. The air ball sits in my mind a little bit more than the 5 points and the 3-pointer before that. Bueno, se refiere a ese airball, ¿no?, que hizo en el último tiro. Dice que el balón ya estaba en sus manos y que, bueno, pues que fue un airball que hizo 4 o 5 grandes puntos en momentos claves, pero que pese a que le preguntes por ese, el último, que era la oportunidad de finiquitar el partido, que es el que se le ha quedado un poco más en la cabeza. Wade, ¿cómo has trabajado para encontrar el equilibrio entre ser líder anotador y líder haciendo jugar al equipo, asistencias y ordenando al equipo? How have you been working
I think that our roles have become one. I think it took longer than expected. I think that we talked about this season not being fully healthy, not having the full team at all times. I definitely think after the Cup disappointment and not qualifying for that, we were able to gather our full team and create the roster and the momentum and the leadership from my part. Going forward in ACB and EuroLeague at that point as well, I think we played tremendous basketball since the Cup disappointment. And things are kind of falling into place and water is balancing out right now. Bueno, creo que nuestros roles también se han convertido en uno, ¿no? En más un equipo. La temporada ha sido complicada porque no hemos estado sanos o bien en toda la temporada y el equipo no encontraba ese balance. Pero después de la Copa, que fue pues una decepción, creo que nos ayudó a juntarnos, a alcanzar ese buen momento y creo que desde entonces estamos haciendo un baloncesto tremendo. Quería preguntarle a Wade si cree que es un jugador de especial atención por parte de Valencia defensivamente, por parte de Peñarroya y también en cuestión de su juego físico con las faltas. Do you think for Valencia your play they have to pay special attention on your game, on your physical? I've faced Valencia now for 3 years. They have similar players. They have similar system and how they defend. I've seen a lot of different coverages throughout especially the last 2 years. I'm not so worried about their game plan on me. I think that we're such a dynamic team that it's hard to just take me out. I think that we have tremendous shooters with Rokas, Simone, Alec, Jason, Matt stepping in the three. The way Simone is playing right now, he's a guy you have to key on. So everybody's playing very well right now. And at this moment I feel it's very hard to just say, take me out of the equation because we have other weapons. This is a good team. We won a tough game 1, and we'll see how the rest of these playoffs go. Bueno, Valencia te diré que tienen el mismo core, ¿no? La misma estructura de jugadores desde los últimos 2-3 años, juegan con el mismo estilo y la verdad que no estoy muy preocupado sobre su juego sobre mí, sino cómo van a jugar sobre el equipo. Tenemos ahora mismo jugadores tiradores tremendos, como Rokas, como Simo, como Matt, que también puede tirar de 3, Jason, Simo está en un momento ahora espectacular, todos estamos jugando bien, así que es difícil para mí decir que soy solo uno de los que tienen que prestar atención, creo que es el equipo. Nadie quiere volver a Valencia, ahí está la oportunidad, ¿no?, de finiquitar la serie, pero no sé si él a nivel personal encuentra un poco explicación a que el equipo se sienta más cómodo o por lo menos que tenga mejores resultados fuera de casa que en el Buesa. Nobody wants to come back to Valencia, but he's asking why do you think the team feels more comfortable out home than in Buesa? There's no real answer to that. I think that as you guys know and been accustomed to it longer than I have, the ACB is a very tough league. It's hard to win any game depending on where it is. We've lost to Zaragoza away. We've beaten Tenerife on the road. We've beat Manresa home. We've beat Barcelona home. It's a tough league. You never know what's going to happen that night. But going into game 2, we have a lot of confidence and hopefully finish this series out here in Buesa. Pues no tengo razones, es difícil decir las razones de esto. Sabéis vosotros mejor que yo que la CB es una liga muy complicada, es muy difícil ganar, da igual dónde, fuera o en casa. Hemos ganado en Tenerife, fuera de casa, hemos perdido contra Manresa, hemos ganado a Barcelona fuera de casa. La verdad que no sé muy bien deciros por qué. Nos centramos en este partido 2, estamos con confianza y queremos finiquitar la serie aquí, en casa. Wade, ¿cuál es tu ambición para lo que queda de temporada? ¿Semifinales, final, el título, el MVP para ti? ¿Qué piensas? What is your biggest ambition now? To get the semifinals, to get to the final, to be the MVP of the final? What is more matters to you? The main motivation is to win the next game.
you know, without winning the next game, there is no semifinal, there is no final. So each game is important enough. You know, we can't sit here and act like we dominated the first game. We won by 1 point. It was a very close game. It was a nail-biter to the end. There's no guarantee on the next round, so the only motivation in playoffs is one game at a time. You know, I was in EuroLeague playoffs last year and down 2-0, not thinking about the Final Four, just worrying about winning Game 3. Now it's worrying about Game 2. Mi motivación es ganar el siguiente partido. Si no ganamos el siguiente partido, puede que no haya ni semifinales, por supuesto ni final. Creo que el siguiente partido es lo suficientemente importante para centrarme en ello. El otro día, por ejemplo, fuimos dominantes casi todo el partido y ganamos por un punto. Eso dice lo igualado que es el playoff y lo importante que es esta serie. Estoy muy motivado por el siguiente partido, por el playoff. Esa es la máxima motivación y solo existe el siguiente partido. En una serie tan igualada, o al menos en un partido tan igualado, una serie va con un partido, quería que opinase sobre el arbitraje, porque él no está cómodo con el arbitraje de la ACB. ¿Qué le parece cómo se desarrolla eso? I thought that the game, the first game was very good officiating, very good consistency on both ends. They allowed both of us to be tough, bump each other, and you know that's all I ever care about. I think in the past sometimes there's been inconsistency on what they call. I thought the crew that did the first game was very, very good, and selfishly I could say that, you know, I could be mad that I picked 2 early fouls up in the first quarter that set me down the first half, but they were fouls. This is playoff basketball, and can't waste any energy on how they're officiating, because, you know, that could lose possessions for you, and it's about winning. So there's no complaints when it comes to playoffs. Creo que el primer partido estuvo muy bien la actuación arbitral. Es difícil pitar partidos con esta intensidad, partidos de playoff. A veces o en el pasado han podido cometer errores, como todos, pero lo que pasó el otro día, bueno, pues yo me enfado un poco porque comete 2 faltas, pero realmente son faltas. Ahora mismo solo importa ganar, no hay quejas, estos son los playoffs y nada más. Sobre un poco su futuro, ¿no? Porque él tiene firmado una temporada aquí con Baskonia. ¿Es algo que ahora mismo a él le preocupe, que esté dando muchas vueltas y si tiene incluso decidido qué es lo que va a hacer el año que viene? Right now it's only about Game 2. There's nothing else to really think about. Nobody wants to go home before June, especially. So the only thing we're thinking about right now, myself included, is this Game 2. How do we finish this off in Buesa and either Madrid or Manresa next? But Game 2 is all that matters. Ahora solo me interesa y solo me importa el partido 2. Nadie quiere irse a casa, sobre todo antes de junio. Así que vamos a acabar esta serie en el Buesa Arena y luego vamos a ver si nos vamos a Manresa o a Madrid. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias.